Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Tivida Beni from Neethu's Academy. So I'm back after a week. Today I've come up with part C of OET listening, and last week we had a session on part B of OET listening. So I hope you had a great day. As I already mentioned, we'll be discussing the part C. I'll be displaying this question on the screen now. Then we'll be starting the session without any further delay. Yes. So the question is already displayed. നമുക്കറിയാം part C എന്ന് പറയുമ്പോൾ how many questions you can expect in this അല്ലേ? We have 12 questions from both the extract and each consists of 6 questions. And you will be either listening to a presentation അല്ലെങ്കിൽ interview. So we know what exactly interview എന്താണ്. We know exactly what is presentation. So interview ആണെങ്കിൽ you'll have 2 speakers and if that's a presentation, it's just going to be a speaker. അപ്പോൾ definitely that is going to be a bit more easy if you are having an interview because നമുക്കറിയാം speakers തമ്മിൽ switch ചെയ്യുമ്പോൾ we do have an idea അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ്. But when it comes to if that's a presentation ഒരാളേ ഉള്ളൂ, so you have to listen very keenly. ഞാൻ പറയൂ, I think you do have an idea. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ there can be a minute pauses. So look for that pauses, and apart from that you do have an idea regarding the words they'll be using. അല്ലേ, എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ്? Like probably let's move on to first we'll be identifying so and so. So ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. Okay. So you have 90 seconds to read the question, അല്ലേ? And the audio is going to be around 5 minutes. അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ എന്തായാലും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കുക. Okay, so now let's start with the information. It is very important for you to understand that ഇവിടെ നമുക്കറിയാം this is a sleep specialist and it is giving a presentation on chronic insomnia. അപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി you have an idea. Presentation ആണ് chronic insomnia പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ensure that you're reading your question during this 90 seconds ഒരു twice എങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക because it is clearly important. 90 seconds la question വായിക്കുമ്പോൾ first time just read the questions. Second time when you read you can include the options. Yet again options തമ്മിലുള്ള differentiation ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ you are not supposed to reread your options multiple times. Yes, good evening everyone. Good evening. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ already കണ്ടു എന്താണെന്നുള്ളത്. So let's take it to question number 31. What is the speaker's primary aim in the offering of presentation? You'll hear two different extracts. Primary aim in each extract, you'll hear health professionals diagnostic challenges in sleep medicine. Option B to explain the criteria for chronic insomnia, and C is about to emphasize the difference between insomnia and depression. അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചാലഞ്ച്, സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ ഉള്ളതിന് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചാലഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ബിയിൽ എന്താണ്? ക്രൈറ്റീരിയനെ പറ്റി പറയുന്നു. സിയിൽ പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസോംനിയ ആൻഡ് ദി ഡിപ്രഷൻ. So now what you have to do is you have to tell me the type of question. നമുക്കറിയാം സി പാർട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒപ്പീനിയൻ, കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്, ദെൻ വി ഹാവ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ, ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം, recommendation, cause and effect. അപ്പം ഈ 6 question in the type of question ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Do mention on the comment section. And along with that, mention the keywords. നമുക്കറിയാം why do we mark keywords? Why do we mark keywords? So that we can have the focus on the area. അല്ലേ? അപ്പോൾ for question number 31, do give me the keyword along with the type of question. Yes, good evening everyone. So I'll just start with the same since it's the first question. I think we can take the keyword primary aim. അല്ലേ? ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റേഷനെ നമുക്കൊരു 3 parts ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് you'll get a lot of information from the intro part. Some certain or the longest part of the entire audio is the main body where you will have more questions to work out, and then we have the conclusion part. അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ചാലഞ്ചസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. Then criteria and chronic insomnia. Then we have difference, insomnia and depression. Okay. Yes. Appam parnolo, what is the type of question for 31? What do you think?
can be the type of question in 31? Question vaika. If you are unable to understand, you can translate the same thing to your native language, then try to understand what is the type of question. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ എയിം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർലി. ഓക്കെ അഭിനയ, primary aim. Okay, great. So what can be the type of question? Try to find out the same. Okay, so this one, I think you do have an idea what exactly they are trying to say. Okay, so this is fact and outcome. Why fact and outcome? Because proven ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എയിം എന്താണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. So you have to listen for the objective or the focus of the speaker at the start, and definitely അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് find out. So when you listen to the audio, listen for the same. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ you have to closely listen to find out what exactly they are trying to understand. അല്ല, അപ്പോൾ എന്താണ് എയിം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So if you are able to listen all the three options, what you can do, prioritize which one is coming at first, then accordingly matter. Now let's take it to 32. What point does the speaker make about diagnosing insomnia? ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീക്കർ ഇൻസോംനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ മിസ്റ്റേക്കൺ ഫോർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ. ഓക്കെ, സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണെന്നൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇറ്റ് റെയർലി പ്രസൻസ് വിത്തൗട്ട് അനദർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. വേറൊരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലാതെ റെയർലി ആണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നു കോമൺലി അണ്ടർ റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ പേഷ്യൻസ്, അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റിപ്പോർട്ടഡ് ആണ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി കീവേഡ്. I'll give you a minute for the same. So ensure to find out and mention on the comment section. Okay, what do you think? Yes, okay. I think we can mark this keyword as point, then make diagnosis. Insomnia ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. So you don't have to repeat the informations again, അല്ലേ? Okay, then what about the options? എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? Yes, good evening. We are discussing 32. Mention the keyword and mention the type of questions, and I'm unable to find both here. Alfonso, fact and outcome. Do you think that is a fact and outcome? Your speaker is pointing out and the specific ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ what do you think? Okay, Apinaya, it's not attitude. Okay, point, speaker, make. Okay, I'll add that keyword as well. What about options? Options നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Okay, primary aim, rarely. Mistaken psychological disorder. Okay, Ashley, mistaken psychological disorder. Rarely. Okay. Anything else? Sheetal. Rarely, I think without നമുക്കെടുക്കാം.
Commonly, Lolita, okay. Commonly, underreported is also necessary. Okay. Mistaken psychological disorder. Okay, fine. So what is going to be the type of question here? Yes, this is opinion, Abhinaya. Good. Okay, so you have to listen for the speaker's view or personal interpretation regarding like how insomnia is commonly diagnosed or misdiagnosed. എന്താണെന്നുള്ളത് പോയിന്റ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് വി ആർ ആക്ച്വലി മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദ സെയിം. ഓക്കെ. Yes, now let's take it to 33. According to the speaker, what is the issue with using hypnotics as the first line treatment? ഓക്കെ, അപ്പം സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ്, അപ്പം ഇഷ്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ എ, ദേ ആർ നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസോംനിയ. ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസോംനിയയ്ക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി, ദേ ഡോണ്ട് റിസോൾവ് ബിഹേവിയറൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഇൻസോംനിയ. അപ്പം അത് ബിഹേവിയറൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സി പറയുന്നു, ദേ ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ GPs ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി. അപ്പം GPsന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, യെസ്, വാട്ട് ഇഷ്യൂ ശീതൾ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഹിപ്നോട്ടിക്സ് എടുക്കാം, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം നമുക്കിവിടെ. ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? Question number 33, what are the other keywords? Short term, okay. Not effective എന്നുള്ളതും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ. നോട്ട് എഫക്റ്റീവ്, യെസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി? എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ലോലിത, ആഷ്ലി, യെസ്. ഷോർട്ട് ടേം, ഓക്കെ. ഡോണ്ട് റിസോൾവ്, ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കവിടെ എടുക്കാം. ദെൻ ഐ തിങ്ക് does not resolve, yes. Then difficult GP consistently, that will be my keyword. So what else will be your keyword? And what is the type of question here? What do you think? What are they even trying to? Okay, Maha, not short term. Okay, then yes, okay. This is not cause and effect, Apinaya. I think this is an easy type of question. You'll be able to understand. Okay, don't contributor, fine. Doesn't not effective short term. Don't resolve, doesn't resolve, okay. Okay, so what else? What is going to be the type of question here? So this is problem and solution. Why problem and solution? Already questionൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് കറൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. അതാണ്, അതിനെ പറ്റിയാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ബെറ്റർ ഓർ പ്രിഫേർഡ് അപ്രോച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ആസ്ക് ഹിയർ. Yes. Okay, now let's take it to 34. What does the speaker suggest about CBT eye axis in the primary care? അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീക്കർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ആക്സിസ് പ്രൈമറി കെയറിലുള്ളതിനെ പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ മൈൽഡ് സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, മൈൽഡ് സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി. ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് മാത്രമാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി, ഇറ്റ് മേ ബി ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ഓൺലൈൻ വേർഷൻസ് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ. ലിമിറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഓൺലൈൻ വേർഷൻസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഇസ് ദി ഓപ്ഷൻസ് keyword as well? I think we can take
suggest CBTA access primary care. Then I might take the keyword here as not recommended mild problems, then only suitable digital literacy, limited online versions helpful. Speaker suggest, okay, suggest not recommended mild, okay. Yes. Yes, Abhinaya, this is recommendation. You're correct. Why? Because speaker mentioned ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, I mean suggest ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്. So probably regarding a solution or suggestion the speaker provides when discussing about the CPTI access എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. So that is suggestion. Only digital literacy. Okay, Maha. Not recommended mild. Okay, Lolita, limited, only suitable, fine. Okay, let's take it to 35 now. Why does the speaker mention delayed sleep phase disorder? എന്തുകൊണ്ടാണ് speaker delayed sleep phase disorder നെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, to illustrate how circadian factors can affect sleep diagnosis. എങ്ങനെയാണ് circadian factors sleep diagnosis നെ affect ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ എയിൽ. ബിയിൽ പറയുന്നു to explain the most common type of insomnia. അപ്പം common type of insomnia explain ചെയ്യാനാണെന്ന് പറയുന്നു. C is to show when to avoid using melatonin treatment. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മെലറ്റോണിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ when to avoid, ഇത് എപ്പോഴാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what else you can see here? What is the type of question here and keyword? Not recommended. Alfonsa, yes. So 35 എന്തായിരിക്കും type of question and keyword? I'll mark my keyword, but you have to mention your keyword. Delayed sleep phase disorder. Then what else? Anju, correct. That is cause and effect. And I think circadian factors, diagnosis, common subtypes, insomnia, avoid melatonin. Okay, what else? What are the other keyword? Delayed sleep, illustrate, circadian, okay, Ashley, and C, speaker, mention, okay, correct. So this is a cause and effect, as I already mentioned. So the reason this condition is mentioned, appam you have to find out, does it explain cause or result in something? Appam delayed sleep disorder ne patti endana mention cheyyunnathu, endana adinte effect aayittu consider cheyyunnathu, adana nammalodu find out cheyyendadu. Okay, let's take it to 36. What final message does the speaker give about sleep education? Endana final message speaker sleep education ne patti kodukkunnathu? That is what question is about. Option A, unrealistic expectation can worsen insomnia. Unrealistic expectation insomnia worsen cheyan chance undu. Option B, patients should avoid questioning medical advice and sleep. Okay, അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുവാണ്. സി പറയുന്നു സ്ലീപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാറ്റേഴ്സ് മോർ ദൻ ക്വാളിറ്റി. സ്ലീപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ക്വാളിറ്റിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ബിയിൽ അവോയ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്, സി ഇസ് ക്വാളിറ്റി over quantity, അല്ലേ? Sorry, quantity matters quality. That is what given. Okay, final message, Sheedal. Okay. Then what else? I think sleep education. നമുക്ക് അതും keyword ആയിട്ട് എടുക്കാം. Then unrealistic expectations. Then questioning medical advice. Yes, education, worsen, final message. Quantity and quality. Yes, so you have to tell me what is going to be the type of question here. Avoid, worsen, and C correct.
Okay, Sanil, melatonin illustrate. Okay. Final message, speaker Alfonso, correct. Okay. So what is going to be 36 in a type of question? What do you think? Anyone? Sleep education പറ്റിയുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So what else it can be? So this is actually yes, not cause and effect. What else? Quantity, quality, not recommendation. ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത്? Quantity, quality, okay. Okay, so this is attitude, because we can able to see the speaker's emotional tone, belief or concern about how patients think about sleep. So that is his stance on the topic. So which is what you have to, not opinion, not recommendation. That is attitude. So listen for what they're conveying. Since that's an attitude, you can't always expect that is going to be certain words that they are using. It can be the tone variations that you should focus a bit more on to find out what exactly they're trying to convey. Okay, so now I'll be playing the audio for you and then we'll be coming back for the discussion part, okay? Part C. In this part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer, A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at the exact one. You hear a sleep specialist giving a presentation to a group of GPs about managing chronic insomnia. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Marlene Hayes, a sleep medicine consultant. Today, I'd like to talk about managing chronic insomnia in primary care settings. Let me begin by clarifying that chronic insomnia is defined as difficulty initiating or maintaining sleep, or early morning awakenings, occurring at least 3 times per week for a minimum of 3 months, and accompanied by daytime impairment. It's important to distinguish it from short-term insomnia, which is often situational and transient. Now, many patients report sleep difficulties, but not all meet the diagnostic criteria for chronic insomnia. Hence, a careful sleep history is essential. One common mistake is to attribute sleep disturbance to another condition, such as depression or anxiety, without recognizing that insomnia can be a primary disorder. In fact, chronic insomnia often precedes the onset of mood disorders. So, treating insomnia early may potentially reduce the risk of future psychological issues. When it comes to treatment, the first-line option is cognitive behavioral therapy for insomnia, or CBTI. Unfortunately,
Many GPS still resort to prescribing hypnotics, such as benzodiazepines or Z drugs, as an initial measure. While these can offer short-term relief, they don't address the underlying behavioral patterns, and long-term use can lead to tolerance and dependence. CBTI, on the other hand, focuses on sleep hygiene, stimulus control, sleep restriction, and cognitive restructuring. Studies show it has better long-term outcomes and fewer side effects. Of course, access to CBTI can be a hurdle. Not all primary care practices have in-house therapists trained in sleep interventions. However, there are digital CBTI programs now that have shown promising results. These can be a good starting point, especially for patients reluctant to engage in face-to-face therapy. There's also increasing interest in the role of circadian rhythm and its disruption in insomnia. For instance, delayed sleep phase disorder is often misdiagnosed as insomnia. In such cases, melatonin timed appropriately, along with light therapy, can be quite effective. So, it's essential to consider the timing of sleep, not just duration or continuity. Finally, we must emphasize sleep education. Many patients hold unrealistic expectations about sleep, for example, believing they must sleep 8 hours uninterrupted to function well. Part of therapy is helping patients reframe such beliefs. Reassurance, psychoeducation, and managing anxiety around sleep are crucial. Without addressing the psychological component, even well-designed interventions can fail. That is the end of Part C. Yes, I hope it was easy. So this was yet another self-prepared material from Neethu's Academy. So I'll just give the answers now, go through it and find out how much you are able to score for the same. Okay. So 31 was B, 32 was A, 33 B, 34 C, 35 A, 36 A. So I'll repeat 31A, 32A, 31B, 32A, 33B, 34C, 35A, and we have 36 as A. Okay, so I hope this was easy for you. Okay, let's find out how did we get the answer, how did we got the particular answers wrong. So first question was about the primary aim of opening the presentation. Answer was to explain the criteria. I think it is very evident, I've already highlighted. Let me begin by clarifying difficulty aanu ennu parayunnundu. So that line itself is setting the tone that she's not actually giving any particular comparisons. She's just stating factual diagnostic criteria, frequency ne patti parayunnundu, duration ne patti parayunnundu, impact ne patti parayunnundu, which is why option B was correct. A paranjathu to describe diagnostic challenges in sleep medicine. So diagnostic challenges പിന്നീടാണ് വരുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ പറ്റിയല്ല, പക്ഷേ ഡെഫിനേഷനെ പറ്റിയാണ്. ഇനി C, to emphasize the difference between insomnia and depression. Again, speaker does mention about this later, പക്ഷേ ഇവിടെ it is the purpose of opening. Initially എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ്, which is why it was very evidently given. 32 was given. What point does speaker make about the diagnosing? Again, often mistake for other psychological disorder. One common mistake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, clinicians often misinterpret the primary insomnia as something else, symptom of something else. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത്. Option B, rarely present with another medical condition. Again, that is false. Insomnia can be primary, even occurring before mood disorders. Option C, it is commonly underreported by patients. Again, speaker is never mentioning about any underreporting or whether patients talk about it enough. പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ ഇവിടെ ആകെ മെയിൻ കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും നേരെ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് ആടെ ഒരു പ്രൈമറി ഡിസോർഡർ ഏതൊരു കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാതെ ആട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാതെ ആട് ദേ ആർ ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു 33. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പീക്കർ, what is the issue with using hypnotics is first line. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, they don't resolve behavioral contributors എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
സോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ്, ദേ ഡോണ്ട് അഡ്രസ് ദി ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ്. ദിസ് ഇസ് ദ കോർ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹിപ്നോട്ടിക്സ്. അവർ സിംറ്റംസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ കോസസിനെ അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റാണ്? ദേ ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസോംനിയ. Incorrect. Why? Because she is saying that these can offer short term relief എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So contradictory. C പറയുന്നത് they are difficult for GPs to prescribe consistently. അഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ GP ആക്സസിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. Then 34 that is സ്പീക്കർ സജസ്റ്റ് CBTI ആക്സസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഓൺലൈൻ വേർഷൻസ് ആണ് ഹെൽപ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ CBTA പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് ഹെർ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഓൺലൈൻ വേർഷൻസിന് ആക്ച്വലി ക്യാൻ ഫിൽ ദ ഗ്യാപ്പ് വെൻ ഇൻ പേഴ്സൺ ആക്സസ് ആർ ഹാർഡ്. അപ്പോൾ ഇൻ പേഴ്സൺ ആക്സസ് ആണ് ഹാർഡ്, ബട്ട് ഓൺലൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ മൈൽഡ് സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസ്. അഗെയിൻ she is not, അല്ലെങ്കിൽ she never distinguishes based on severity അല്ലെങ്കിൽ only on availability ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. B, it is only suitable for patients with digital literacy. again digital literacyനെ പറ്റി ഇവിടെ എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. so that was another distractor for the same. so that makes option C correct. ഇനി 35 was why does the speaker mention delayed sleep phase disorder? അത് circadian factors can affect sleep diagnosis എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ let's find out what exactly they are trying to convey. അപ്പോൾ ഡിലേഡ് സ്ലീപ്പ് ഫേസ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഓഫൺ misdiagnosed as insomnia എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഷീ ഈസ് ഇലിസ്ട്രേറ്റിംഗ് എ ബ്രോഡർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ടൈമിംഗ് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സിർക്കേഡിയൻ റിതം ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇനി why the other options are wrong? Option B, to explain the most common subtype of insomnia. Again, it is not called a subtype or the most common. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. Then option C, to show when to avoid using melatonin treatment. Again, actually she is saying that melatonin can be effective in many cases. Appo you can't take that as the answer. Finally 36, what final message does the speaker give about the sleep education? So unrealistic ആയിട്ടുള്ള expectation ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഴ്സൺ ചെയ്യാം. The unrealistic expectation എന്താണ്? They are believing that they must sleep for 8 hours എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So how many did you make the correct? I didn't see any particular score on the comment section. Tell me your total score. അപ്പം ഇവിടെ നേരെ പറയുന്നുണ്ട് this is the attitude that she holds, that unrealistic thought actually is adding fuel to the anxiety and thereby it will be worsening the condition. Okay, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ B എന്താണ് പറയുന്നത്? Patients should avoid questioning medical advice. Again, she never says patients question advice. This is irrelevant over here. C പറയുന്നത് sleep quantity matters over quality. അത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ക്രിട്ടിക്കിങ് അബൌട്ട് ദ റിജിഡ് ബിലീവ്സ്, അതായത് 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വലി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുവാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒബ്സെഷൻ, അതായത് അത്രയും നേരം ഉറങ്ങിയാൽ ബെറ്റർ ആകും എന്നുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെയെങ്കിലും മിസ്കൺസെപ്ഷനെതിരെ ഷീ ഈസ് ആർഗ്യൂയിങ് ദ പോയിന്റ്. സോ വി കാൺ ടേക്ക് ദ സെയിം. അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആണ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺ ആക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. I hope you were able to understand all these things. Do you have any other doubts about it? So ensure to practice bit more on for the part C, because that can definitely help you to an extent. Listen to the podcast so that when it comes to especially ഒരു one speaker ഉള്ള podcast മാത്രം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ it can help you to get it correct. കാരണം ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Again, focus on the pronunciations. So I hope it is clear. I hope you don't have any further doubts. Have you? No. So I'll be coming next week. Till then, keep practicing. Stay happy. Stay blessed. Thank you. Good night.